3 ans depuis nous créer nous faisons un projet Adaptation Fund là et à travers ça pour combattre le changement climatique. Oui, bien sûr, avec l'aide de Adaptation Fund, fonction qui est faite dans nos villages. Gender can be a pivotal difference maker in combating climate change. A project in Mauritius, funded by the Adaptation Fund, aimed at adapting to sea level rise, illustrates how the fund's projects are designed so that women and men are able to participate equitably. Adaptation Fund projects like this one are making a difference around the world. One of the effects of climate change in the community is the loss of income in the families in general. So through the Adaptation Fund, we have empowered the women in the local communities to derive alternative livelihoods. For example, we have funded the Women Association with sewing machines, which they can use to produce cloth bags. They have also developed other types of products which are derived from seaweed farming. Here you can see these are jams they have produced from the seaweed collected from the sea around the lagoon here. L'important pour nous, madame, nous gagnons un petit travail pour que nous aidions nos familles à mener un petit revenu dans la case pour aider nous la famille, nos enfants. Tout une rapproché pour que nous tout gagnons un bouchée de pain à travers ce projet-là pour aider nous parce que nous trop dans pauvreté dans nos villages. This community-based adaptation program about producing alternative income will not only help the community regain some income in their families, but will also build resilience to climate change and in a sustainable manner. The Adaptation Fund approved a new gender policy and action plan in March 2016 that streamlines gender equality principles adopted 3 years ago as part of its environmental and social risk policies promoting human rights, vulnerable groups, and conservation. Its new gender policy strengthens the fund's approaches so that women and men have equal access to all fund resources and programs. In this adaptation project, we are really looking at improving the livelihood of women and children through granting jobs to women. For example, one of the main activities we have there is we are building a green village of 200 houses where 200 most vulnerable households will be relocated. We set some criteria. Among them, we have some households led by women. But in other activities, such as terracing, we are employing wives. They are given priority so that they may have some earnings to contribute to the development of their houses. We have a target of reaching at least 30% in every activity, in every sector of women representativity. So for us, the gender is really mainstreamed in everything the project is doing. Ni byiza ko abantu b'igitsina gore aribo bakora n'umushinga cyane bitewe nuko abagore iyo habaye ingaruka nk'izi hakaba ibibazo by'inzara abantu imiryango igasenyuka abantu bakimuka akenshi abagore nitwe duhura n'ingaruka kuko niba umwana wamenyaga ibiryo byari burye uvuye hano mu murima ariko ugasanga haruzuye abagore nitwe duhura n'ingaruka cyane. Kimara kugera mu materasi nabashije kuja muri sako mbona amafaranga y'ishuri mbona mituweli de sante niteza imbere guca. Another strong example of a project funded by the Adaptation Fund where gender considerations are making a difference can be found in Morocco. Implemented by the Agency for Agricultural Development of Morocco, the project is improving water management and resilience against drought for vulnerable populations. At the same time, it promotes alternative livelihoods through farming cooperatives and women's associations that teach weaving and cooking while producing clothing, cooking oil, spices, honey, couscous, pastas, and other products. لا كوبيراتيف كما كنت في إطار هذا الدعم اللي تقدموا لنا أن النساء سيشتغلوا مستعدين أنهم يشتغلوا أكثر
وبالموازاة بهاد لي زيكيبمون اللي استفدتهم لا كوبيراتيف من طرف الوكالة لونزوا يعني هما مساعدين انهم يخدموا اكثر وسميتو ويمشيو باش تحسن حتى الوضعيه ديالهم اكثر فاكثر ويشاركوا ولما لا ما يبقاوش منحصرين فقط في المنطقه وفي لا ريجيون مثلا نقولوا الرشيديه نو انهم يكونوا يفرضوا راسهم تكون عندهم حتى هما واحد الصيغه وطنيه ولما لا عالميه. By providing them with the support for diversifying their activities and giving them means to produce livelihoods. I think this can be a model for the implementation of our gender policy. Many other Adaptation Fund projects across the globe contain strong gender components giving equal access to fund resources to women and men in the fight against climate change. This is crucial for families adapting to climate change and in providing equal opportunities for leadership roles amongst women and men. Para conformar estas organizaciones de mujeres con la idea de fortalecerlas para que ellas puedan tomar sus propias decisiones y desarrollar sus propias actividades. La idea es que el crear esta unidad pueda influenciar a los demás para que en el momento de la implementación del proyecto se convierta en un punto que pueda apoyar la sostenibilidad cuando el proyecto acabe. Mi esposa sueña con la huerta. Creo que se le va a cumplir los sueños porque siempre soñaba con una huerta y un pozo, así que hoy ya tiene. Ahora lo que yo quería hacer es huerta. Incluso ya hay un campo que me prestó al frente, un callejón, ya lo sembré y puedo llevar agua para poder regar las plantas. Hay un tema de monitoreo importante en el impacto de género y aún más importante es cómo potenciamos no solamente que participen, sino que tomen decisiones. Al final yo creo que el tema de que puedan tomar una decisión ambos, ¿verdad?, en cómo adaptarse es lo más importante. Là, il faut dire qu'au moment de la formulation du projet, on a fait ce qu'on appelle l'analyse de la vulnérabilité. Donc, on est allé sur le terrain, on a eu des focus groups donc, par rapport aux populations et on a invité toutes les classes sociales du village. Et là, on se rend compte que tous les secteurs d'activité étaient là. On essaie de prendre en charge leurs préoccupations, leurs difficultés. Et après cela, on essaie d'analyser pour voir par rapport à chaque difficulté comment on peut développer des activités pour un tout petit peu les aider à augmenter leur income, c'est-à-dire leur source de revenus. The Adaptation Fund's new gender policy aligns well with the historic international 2015 Paris Climate Agreement, which strives to ensure all climate projects protect human rights, especially vulnerable and marginalized groups. When rights and power are distributed in an unequal way among women and men, this enhances vulnerability to climate change. The Adaptation Fund commitment to gender equality, which includes a gender-responsive approach and a country-driven approach, is crucial not only for understanding and addressing vulnerability, but also for enhancing the efficacy of the projects funded by the Adaptation Fund. If you want to learn more about our work, please visit the Adaptation Fund website.